Assalamu alaikum, good evening and welcome once again. It's that time of the year to celebrate the best of the British Bangladeshi community. It's the time of the British Bangladeshi Who's Who publication, event and gala dinner on the 5th of November in the prestigious new venue, the Meridian Grand. Amazing venue. Now, we know we've been doing this show for a few months now to promote and profile the British Bangladeshi Who's Who publication and gala dinner. But tonight, I have with me guests who need no introduction because they are very well known in our community, very popular, and most importantly, they are very good supporters of the British Bangladeshi Who's Who. Now, I will start on my right, the far end. We have Munir Ahmed, who is the Managing Director of JMG Cargo. Assalamu alaikum, Munir bhai. Assalamu alaikum, Zakir bhai. Bala sunni apne? Yes, thank you. You after host gayshen nani? Ji, alhamdulillah. MashaAllah. You're looking very nice as well. After host kabul hok, inshallah. Next to Munir bhai, and very renowned face, very popular face, Helal Khan. Helal bhai amra shobai chini, the Managing Director of Hillside Travel. Assalamu alaikum, Helal bhai. Wa alaikum salam, Zakir bhai. Apne bala sunto? Alhamdulillah. Thank you, Helal bhai, for coming to the show. On my far left, I have the very talented, very beautiful sister, Saida Chaudhary, who is a TV presenter, a media personality. Aro onek kichu ache, but later hoimo. Saida, welcome to the show. Thank you very much for having me. You're welcome. And last by no means least, amrar shobaro priyo, shobar close, shobar friend, shobar bondhu, amrader UK and Islander country manager for Biman Bangladesh Airlines, Mohammed Shafiqul Islam. Shafiq bhai, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Shafiq bhai. Thank you for coming to the show. Thanks for inviting me. You're welcome, my brother. One thing I have to warn you in advance. During the show, আমি কিছু কিছু সিলেটে বলবো. Of course. আপনি understand করবা, answer করবা. Thank you. Right. Before we start our discussion, we have a video clip of last year's event. Last year, আমরা 2014 এর দিন Who's Who আমরা the Alexander Palace হয়েছিল. It's a very successful program. Now, over 600 people actually attend the event. আপনারা তো সবাই থাকোনি কেন সব সময় আসুন support দিরা. But it's a great opportunity for our community to come together, to network, to share ideas, and also it's an opportunity that আমরা অনেক দিন খেলে দেখোই না. I've met people from Birmingham, Manchester that I haven't seen for many years. A opportunity there, Who's Who, for us to come and meet. If we have the video ready, if we can watch the video clip of last year, then we can come back and discuss this year's event and the expectation of my guest for this year's gala dinner and publication. Good evening, Assalamu alaikum and welcome to the British Bangladeshi Who's Who 2014 here at the glamorous Alexandra Palace, London. Now, many of you have been with us before, so you know what the Who's Who is all about and the drill of the evening. Perhaps it's self-explanatory. Thank you very much, and can I say at the outset how delighted I am to be part of this evening's celebration. Indeed, as a Conservative, I welcome the contribution British Bangladeshis are playing within my own party. All of the individuals who feature in our publication have not only achieved amazing things within their own respective fields, but they also contribute immensely to the community. So there is a community element, whether it's a local community or at a more national level. It is
privilege and an honor to receive this acknowledgement. Ladies and gentlemen, please welcome the curry campaigner who has often had Eric in a right pickle, Mr. Bajlur Rashid, MBE. Today, what shall I say? I'm very humbled by this. This is a true recognition because British Bangladeshi Who is Who is actually the publication which is all the successful, the British Bangladeshi, the successful people, they are publishing, they are distributing to the whole world, in fact. With sports projects in Bangladesh, our award winner has recently been recognized by the London Evening Standard by being listed in the top 1,000 influential Londoner 2014. Ladies and gentlemen, please welcome the young man for whom this year has been an absolute ball, Mr. Mesbah Ahmed. Over the years, particularly the last 14 years since we formalized the organization, I've been a bit blessed to bump into the right people who gave me that extra boost to go the next stage up, and supporting now working across London, particularly with the national arm across the country. We need to remember that there are many, many more people in Britain from our community who may not be known yet, but who are rising up and who will be filling the book of the British Bangladeshi Who's Who in the coming year. Our award winner started her career in print journalism and has written news stories and features for the Daily Express, the Daily Mail, the Daily Telegraph, and Comment and Opinion for the Independent. Ladies and gentlemen, let's press on with an excellent reception for this television journalist, Ms. Shamim Chowdhury. Well, it is the ultimate honour. It is an absolute privilege. It's the first award I have ever received. And ladies and gentlemen, allow me to inform you about our next award winner. He was born in the East End of London, raised in Bethnal Green, and began his career with the Premier League football club, West Ham United, moving on to represent Sheffield Wednesday, Bristol Rovers, Dagenham and Redbridge, Barnet and Eastbourne Borough. He was the first British Asian to be appointed as an assistant manager of a football club and then as a captain of a football league club. He's also clocked up hundreds of first-team appearances and won championships. He's now a qualified coach working towards his A licence, which is among the highest qualifications in football coaching. Having now retired as a football player, his full-time role is as a Football Supporters Federation Diversity and Campaigns Manager in partnership with Kick It Out. Ladies and gentlemen, please welcome, and I have run out of football puns, Mr. Anwar Uddin. And to have every single person tell you that you're not going to become a professional football player, to have your own coaches and teammates tell you that you're not good enough, go and do what your people do, to have that sort of spoken to me my whole life, it wasn't easy, but I didn't realise what all the fuss is about. I wanted to become a professional football player. That was my dream, that was my goal, and I wasn't going to stop at anything or anyone. What advantages do you think there is of being in the book? I mean, you've been in there for, as you said, quite a long time. I think networking, obviously the profile increases, people know who you are, you get to see colleagues and friends each year. Who's Who is really a mirror image of our growing and successful community. It has inspired our second and third generation. Our second generation comparatively is doing better than first generation, and third generation will do much better
than second generation. Welcome back. Now, after a clip dekla, I'm very glad that we actually showed this clip, because a clip, it showed the what the program's all about, what the event is all about, and after this then all the award recipients that I award for 100% genuine people who have made so much contribution in their chosen field, whether it's sports, business, politics. Amdar community, we have evolved. We are involved in everything now. Shopta amra ekta contribution ase as a community. As Bangladeshis, we should feel proud and privileged that we are we're laying a foundation here in the British society. Now, I want to go to Munir Bhai first. Munir Bhai, আপনি একটু আমরা আপনি তো ব্রিটিশ এই হুজুর সাথে সবসময় জড়িত আসলা, সবসময় জড়িত আসেন। আপনি এখানে মানে অ্যাজ এ লোকাল পার্সন, অ্যাজ এ বিজনেসম্যান, আপনি এখানে ইনভলভ বা সাপোর্ট করুন এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান বা পাবলিকেশন। থ্যাংক ইউ জাকির ভাই। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি হুইজ হু টিম, যারা এর পিছনে কাজ করি এই হুইজ হুইরা এই জায়গাত আনছেন। জাকির ভাই, আমরা যারা এদেশে ব্যবসা করি, আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা তো আমরা একটা রেফারেন্স বুক হিসাবে এটা রাখিয়ে দিতাম পারি, এবং যারা অ্যাচিভ করেন কিনতা কিছু, এবং যারা কাম করেন তারা ইন্সপায়ার হইব। আমি মনে করি যে ইনোর মাঝে বিভিন্ন ইয়ে থেকে তারা বাঁচিয়া যারা সামথিং অ্যাচিভ করা তারারই বানিয়া দোকানিয়র। তো আমি মনে করি একটা মানুষের কাজের স্বীকৃতি তার খামরে আরও আগুয়ে আনে, এবং আমরা কমিউনিটি ডে বাই ডে বাড়ের, কমিউনিটি ডে বাই ডে একটু আগে আনিস সাহেব কইছেন যে আগর যে জেনারেশন আছিল এতে দিস জেনারেশন বালা করেন। আমরা আশা করবো আমরা ভবিষ্যৎ জেনারেশন আরও বালা করতো, এবং তারা লাগে আমরা কোনটা করা উচিত, এবং যারা করিয়া আইসেন তারারও আমরা মনে রাখতাম। অফকোর্স, আর যেখানেও গুণী মানুষের সদর থাকে না, সেখানেও গুণী মানুষ জন্ম নেয় না। তো আমি মনে করি একজন বিজনেসম্যান হিসাবে এই বইটা আমরা লাগি, আমরা ভবিষ্যৎ জেনারেশন লাগি, এবং মানুষও লাগি খুব ভালো, এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশি লাগি একটা প্রয়োজনীয় পাবলিকেশন। তো আমি মনে করি সবে যারা বিজনেসম্যান আছেন সব আগুয়ে আইতা, এবং যারা খররা যেমন গনিবাই এবং গনিবাইয়ের যে হুইজ হু টিম, তারা এটা ভবিষ্যতে সুন্দরভাবে এটারে পাবলিশ করতে পারবেন। এবং আমরা যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি যেভাবে যেখানে আসেন অ্যাচিভ করা, তারার অ্যাচিভমেন্টটারে তুলিয়া ধরতা এবং এটা কন্টিনিউ থাকতো, এটাই আশা করি। এবং আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার কোম্পানির পক্ষ থেকে আমি আজীবন থাকবো। এবং আমি একটু পরে কইমু একটা আমি ঋণী, আমি কিছু ঋণী আছি হুইজ হু পাবলিকেশন এবং এই রেফারেন্স বইটার উপরে। আমি আমার থ্যাংক ইউ মনির ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ আমার ইনভাইট করার লাগে। থ্যাংক ইউ স্যার। Shafiq bhai, let me come to you now. Now, আপনার তো I believe this is your first. This is my first joining in the Wisdom program. Joining, okay. So it will be your first attendance in the gala dinner. Yeah. Wow. After তো এখন দেখলাম আপনার ভিডিও ক্লিপটা, কেমন লাগছে? It's very exciting. It's really exciting matters, and I personally, on behalf of Biman Bangladesh Airlines UK, I congratulate the Who's Who team. They are doing something which is the recognition of the people who are contributing to this society, to this community. And recognition is such a thing that you are making forward this community not alone by as a whole of the Bangladesh community. This is very important, and I hope it will be continued. So my question to you then is, being taking charge of the Biman Airlines in UK and Ireland, and this is your first experience of attending or joining the Who's Who, British Bangladeshi Who's Who. I mean, what expectation do you have? You've seen the video clips. As someone who's going to be going there for the first time. আপনার একটা এক্সপেকটেশন আছে নি যে এই ইভেন্টটায় আমরা কোন ধরনের ইভেন্ট হইব, কোন ধরনের মানে ফান হইব, এন্টারটেইনমেন্ট হইব, একটা এক্সপেকটেশন আছে নি আপনার? Definitely there is some expectation, but I will check whatever. You'll wait and see. I will wait and see, but definitely it will be something very excitement, and I expect that the real
contributor will be taken place on that day. Of course, absolutely. And this is one of the reasons why we make sure that whoever is actually included in this publication are people who are doing good work in the community, are doing well in business, are doing well in education, in politics, in sports, whatever. So it's all genuine people from our community, and we're here to support them. Hilal bhai, আপনার কাছে আমি একটু আই আপনার তো মানে in terms of আপনি individually you are always involved and supporting various organizations, projects and so on. But who's সাথে তো আপনার মানে দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক আছে from beginning থেকে আছে আর এই সাপোর্টটা আপনার সবসময় রয়ে গেছে এই সাপোর্টটা আপনার কোন কারণে রইলো এটা আমরা একটু বুঝতে থ্যাংক ইউ জাকির ভাই স্পেশালি গনি ভাই এটা যখন তার প্রথম হুইজ হু করার প্ল্যান করছেন আমার মনে হয় মেবি আই এম নট রং আমার লগে অনেক সময় তাই ডিসকাস করছেন যে আমরা ওলা করতাম চাই আর ওটা করলে ভালো হইব আমি যেটা মনে করি জাকির ভাই যে আমরা ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কন্যারে আমরা আছি আমরা খেয়ে কিতা করিয়ার আগে কিন্তু একজনে আরেকজনের ব্যাপারটা আমরা জানতাম না আমরা এই বুকের মাধ্যমে বা আমরা যে একটা ইলেকট্রনিক মিডিয়া থারার মাধ্যমে আমরা কিন্তু এখন আমরা পুরা ইউকের কন্যার থেকে আমরা সবরে একত্রিত করতাম পারছি এটা বহুত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি যে আমরা প্রত্যেক কন্যারে যে মেধা আছে সব মেধারে আমরা একটা টেবিলও আমরা আনিয়া স্থান দিতাম পারি আর এবং এই স্থান দেওয়াটারে আমি মনে করি আর যেন কমিউনিটির একটা বড় একটা জিনিস গণিবে করছেন এবং থান লগে আমরা পার্টনার হইতাম পারিয়া আমরা দৈন্য মনে করি আর যেন একটা বালা কাজও আমি এখন ছোট্ট আকারে হইলেও আমি থান সহযোগী contribution আছে of course thank you Hilal bhai Saida right now I know you have been attending the Who's Who for a few years now yeah absolutely yes and now tell me about your experience of the event itself the event itself so far what I've seen throughout was amazing সব দিকে সিলেটি হই সিলেটি হইলে তো খুশি বিকজ আমি এখানে কইরা আমি ফেসবুকে দিয়েছিলাম আইতে যে আমরা হুজ হু একটা টপিক করাম আমরা টক শো একজন কোন প্লিজ সিলেটি মাতি আমরা বুঝি না শুদ্ধ মাতলে সো আই থিংক ভালো হইব আমি বুঝি না তো সিলেটি কথা কইরাম এখানে কি মনে হইছে যে একটা মিলন মেলা সব টু স্টার্ট উইথ এবং অনেক গুণী লোক যারা অনেক যারা সম্মানিত ব্যক্তিত্ব আমরা কমিউনিটির যাদের সাথে আমরা ডেইলি দেখা হয় না তারা লোকে দেখা হয়েছে এবং যেটা তুলিয়া ধরা হয়েছে ইভেন্টের মাধ্যমে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে যারারে এটা আমরা বাচ্চা আমি বিশেষ করে ভাবি যে নতুন প্রজন্ম আমার মেয়েরা লইয়া ইসলাম তারা যে কত আমার সবটা কি সবসময় মনে হয় যে আমরা বাদের জেনারেশন কিতা পাইব সো আমার মেয়েরা লইয়া আইছে তারা নতুন প্রজন্মে আমরা কিতা দেখেন বিকজ আমরা তার রোল মডেল যদি হই দেন দিস ইজ গুড ওয়ান সো আমার মনে হয় যে ওটা আমার ফুরিয়ে দেখছে যে না ইয়া তাই যে দেখছে দ্য শামিম দ্য টিভি পার্সোনালিটি অ্যান্ড সো ফর দেয়ার সো মেনি আদার পিপল দেয়ার অ্যান্ড ইন্সপিরেশন তারা লাগে তারার একটা ইন্সপিরেশন তারার একটা এটা তারার ভবিষ্যতের লাগে সো আই থিঙ্ক ইটস এ গ্রেট থিং দ্যাট হুজ হু যেটা তুলিয়া ধরেন এবং ইয়াং পার্সন সাদত করিম যে তার যে উদ্যোগটা নিসলা back few years back এই যে ইয়াং মানুষের দিকে শুরু করছে এটা শুনলে আরো ভালো লাগে এটা জানা আরো ভালো লাগে যে ইয়াং মানুষের কিন্তু পসিবল এটা করতে পারে সো ইয়াং ব্লাড যে এটা পসিবল করতে পারে আমরা বয়স্ক যারা লইয়া এটা সবরে লইয়া করে যে সাধুতে সবরে একটা সম্মান দেওয়ার লাগে যে চিন্তা করছেন বয়স্ক ওকে সাধুতে কি বড় ওকে so you like the venue, you like the event, you like the performance, the entertainment. Yes. What about the presenters? Oh, presenters. Okay. There is any competition. Nice shari. Half of the time you were covered with some flowers, yeah. So I couldn't see your face as much. So kita hoitam huncho, kita matise hunchi na beshi. But ভালো লাগছে Okay, thank you very much. মনু ভাই আপনার স্টোরিটা নিলাই আমরা স্টোরি আপনার একটা এক্সাইটিং স্টোরি আছে স্টোরি একটু পরে কই ভাই আমার একটু পরে কইতে পারতা না আপনি মন কইতে হইবা না আমি দুইটা কথা কইলাম একটা হইলো যেমন আপনি জাকির ভাই আপনি অনেক ইয়া আছে কমিউনিটির প্রতি আপনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা আপনারে যদি হুইসু একটা অ্যাওয়ার্ড দেয় তা আমি মনে করি বা আপনার অ্যাচিভমেন্টও লাগি কোনো থ্যাংক ইউ দেয় তো এটা কমিউনিটির একটা দায়িত্ব থাকে যে একজন বালা মানুষকে সাপোর্ট করা বা থ্যাংক ইউ দেওয়া
বাই হুইজ হুইটা হইয়া যায় ওই যায় যেমন আমরা অনেক মানুষ পাইছি এখন কমিটি লাগে করা মানুষ লাগে করা ব্রিটিশ বাংলাদেশি লাগে করা এবং যারা ব্রিটিশ বাংলাদেশির নামরে এই ব্রিটেনও উজ্জ্বল করে রাখছেন তারা অনেকেই এটার ভিতরে তা আমরা কমিটির পক্ষ থেকে কিন্তু হুইজ হুই কামটা করে এলাকি হুইজ হুয়ার হারা জীবন বাঁচিয়ে থাকা দরকার এখন আমরা নতুন প্রজন্ম লাগে কিন্তু অনলাইন ভাষণ তারা আরম্ভ করছেন আমরা বাচ্চাতে ইজিলি দেখতে পারবো এটা সহজ হয়ে গেছে এবং আমি মনে করি এটা আরও সহজতনে আরও সহজত রইব যুগোপযোগী হইব যেহেতু সাদাত করিম একজন বারিস্টার তানা তো পড়ছে আমরা বাচ্চাতে এগুন পাইব স্টোরি হইব না সঙ্গে ব্রেকও ব্রেক পরে আপনি স্টোরি শুনতে পারেন এটা আমার আপনি ইনশাআল্লাহ পরে শুনবো শফিক ভাই আপনারও থ্যাংক ইউ দিলাম আপনারা দুজন আইলে শোতে আইসুন আজকে আমরা জয়েন করছেন আর আশা করি উই উইল বি seeing you more inshallah and dear viewers we have to take a short break. Our break for inshallah we'll come back with new guests and we'll be talking about the event itself, where it is, why it is in there, and we'll be inviting you to come and join us. So we'll see you after the break.